Y si te digira ql oro podría no solo subir in 2026. Sino cambiar completamente la forma en que entendemos el dinero. Dinero. Por mientras. Tú ves noticias normales. En silencio. Algo muy diferente está pasando en el sistema financiero global. Los bancos centrales están comprando oro como no lo habían hecho en décadas, no lo están anunciando con grandes titulares. Lo están haciendo en silencio. Y eso siempre hizo importante. Ahora, piensa esto por un segundo. Si el sistema fuera completamente estable, por los países más poderosos del mundo estarían acumulando oro de forma agresiva. Aquí hay algo que no encalla. Pero espera, porque esto se pone más interesante. Antes de continuar, suscribir ahora a Global Finance Alert. Y deja tú, work. Hablamos de teorías. Hablamos de señales reales del dinero globo que la mayoría de la gente ignora esta que ya es tarde. Ahora seguimos. El oro está entrando otra vez en el centro de la atención mundial. Y no es por moda. Es por mito y estrategia al mismo tiempo. Por un lado, teens inflación, que no desaparece del todo. Por otro lado, teens gobiernos, que siguen imprimiendo dinero en diferentes formas. Y encima, un dólar que sigue siendo fuerte. Pero con dudas, a largo plazo. Aquí está el primer punto clave. El oro no sube porque es popular. El oro sube cuando la confianza en el dinero baja. Y eso es exactamente lo que empieza a verse en segundo plano. Pero atención, no todo es tan simple. Algunos expertos dicen lo contrario. Dicen que el sistema es fuerte, que el dólar seguirá dominando, y que el oro no tiene espacio para un gran salto. Entonces, ¿quién tiene razón? La verdad es que el mercado no funciona con un solo lado. Funciona con tensión. Y ahora mismo, esa tensión está creciendo. Por mientras, la gente debate. Los grandes actors financieros ya están tomando positions. No con palabras, con dinero real. Dao. Y eso es lo que vamos a analizar en la siguiente parte. Ahora vamos a entrar en algo que casi nadie explica bien. El verdadero comportamiento del dólar. Porque cuando la gente habla de oro, siempre mira el oro. Pero el verdadero motor oculto es el dólar. Y aquí viene la primera sorpresa. El dólar puede verse fuerte en los gráficos. Dado mal lo en así, estar bajo presión. El fondo. ¿Cómo es posible? Fácil porque una moneda no solo depende de su valor actual, sino de la confianza futura. Y esa confianza está empezando a cambiar lentamente. Mira esto. Durante ecos, el dólar ha sido el centro del sistema global. Pero ahora varios países están empezando a mover su comercio fuera del dólar. No es un cambio rápido. Es un cambio silencioso. Y los cambios silenciosos son los más peligrosos para los mercados. Por cuando todos lo notan, ya es tarde. Aquí entra en punto clave. Si la demanda global del dólar empieza
a bayar lentamente, su valor, también pierde fuerza con el tiempo, y cuando el dólar baja, el oro casi siempre reacciona al alza, pero espera, no es automático. Hay otro factor que puede cambiar todo. Las tasas de interés. Ahora mismo los bancos están atrapados en un juego difícil. Si mantienen tasas altas, gives la economía se debilita. Si bajan tasas, gives la inflación puede regresar. No hay salida fácil. Y esta poda situación crea incertidumbre. Y la incertidumbre es el combustible del oro, pero acuevin el giro importante. El mercado no espera confirmations oficiales. Atlanta. Y eso significa que el movimiento del oro no empieza cuando todo es obvio. Empieza cuando pocos lo ven. Ahora imagina esto. Mientras los medios hablan de estabilidad, los grandes fondos empiezan a ajustar sus posiciones lentamente. No hacan ruido. No hacan anuncios. Simplemente se mueven. Y cuando es movimiento, se vuelve visible. El precio ya está en otra etapa. Esto es lo que muchos inversores minoristas nunca ven a tiempo, porque reaccionan tarde, no antes. Y en la siguiente parte vamos a ver algo en más importante. Por la inflación, aunque controlada, sigue siendo una bomba silenciosa para el sistema financiero. Ahora vamos a tocar un punto que suena simple, pero es uno de los más importantes en toda esta historia, la inflación. Y aquí hay un era que mucha comita. La inflación sube. Y baja como una ola normal. Pero en realidad, la inflación deja efectos permanentes en el sistema. No. Desaparece completamente. Solo se transforma. Déjame explicarlo fácil. Cuando los precios suban durante años, aunque luego se estabilicen, el nivel general ya es más alto. Eso significa que el poder de compra del dinero se ha reducido de forma permanente. Y aquí viene el problema. Que los gobiernos digan que la inflación está bajo control, los precios no vuelven al punto anterior. Y eso crea una sensación silenciosa en la economía. El dinero pierde confianza lentamente. Ahora conecta esto con el oro. El oro no necesita promesas, no depende de políticas. No se imprime, simplemente existe como reserva de valor. Por eso, cuando la inflación deja dudas, el oro empieza a recibir atención. Prospera, aquí viene algo más interesante. No es solo la inflación actual, es la expectativa de inflación futura. Los mercados no reaccionan a lo que ya pasó, reaccionan a lo que quieren que vaya a pasar. Y ahora mismo hay un problema. Nadie está completamente seguro de lo que viene después. Algunos dicen que la inflación seguirá bajando. Otros dicen que puede volver a subir por energía, duda o conflictos globales. Y esa división crea incertidumbre. Y la incertidumbre empuja capital hacia activos seguros. En ahora imagina este escenario. Un inversor grande no espera noticias oficiales, simplemente mira señales. Duda global creciendo, gasto público alto, tensiones económicas, crecimiento inestable. Y piensa necesito protección. Y che elige muchas veces. Oro pero aquí hay un punto clave que casi
nadie menciona. El oro no sube, de forma lineal por inflación. Sub cuando la confianza En el sistema económico empieza a debilitarse al mismo tiempo que la inflación se mantiene persiste. En su combinación, es peligrosa, porque no es un problema simple. Es un problema estructural. Why los problemas estructurales no se resuelven rápido? Ahora conecta todo lo que hemos visto, dola con presión. Lenta inflación persistent. Bancos centrales, comprando, oro, incertidumbre, burra, en tasas, todo empieza, a encajar, en una, sola dirección, pero todavía, falta una, pieza importante, porque, en actor Q, mueve todo, esto en silencio, why no es el público, son las instituciones? Why eso lo veremos, en la siguiente part. Ahora vamos a hablar del verdadero motor del mercado, los instituciones, del por la mayoría de la gente piensa que el precio del oro sube o baja por noticias, reads, socio lo emociones del público. Pero la realidad es otra. Dat el movimiento grande siempre empieza antes en silencio. Dentro de bancos, fondos, y gobiernos, de aquí viene algo importante. Cuando hablamos de compras de oro, no estamos hablando de pequeños inversores. Estamos hablando de movimientos a nivel de toneladas. Eso no es emoción. Eso es estrategia. Ahora, pregante algo. What si tú fueras una institución financiera con acceso a información global? ¿Comprarías oro sin razón? La respuesta es no. Why por eso estas compras tanto la atención? Porque no se hacen por hype, se hacen por preparación. Ahora vamos a un punto clave. Las instituciones no intenten predecir el futuro como la gente en red social. Ellas intentan reducir riesgo. Why cuando el riesgo global empieza a aumentar, aunque sí, lentamente, el oro entra en la conversación. Pero aqua vin, el giro. No todas las instituciones actúan igual. Algunas siguen confiando en el sistema tradicional. Tisa, empezega, activos, imis, seguros. Esa diferencia, cretension en el mercado. Porque no es un movimiento unificado, es un movimiento gradual. Why los movimientos graduales son los más peligrosos de identificar. Porque no parecen importantes. Al principio, ahora, imagina esto. Un fondo grande empieza a compra oro poco a poco. Nadie lo nota. Otro fondo hace lo mismo. Luego otra. Why de repente? El mercado se da cuenta de que la demanda institucional está subiendo. Pero, entonces, el precio ya reaccionó. Hoy aquí, el punto clave. El mercado no sube cuando todos entienden lo que está pasando. Sube cuando unos pocos ya actuarán, while el resto está entrando tarde. Ahora conecta esto con todo lo anterior. Inflation persistent dollar bajo, presión lenta, incertidumbre, global bancos centrales, acumulando oro. Todo esto no es casualidad aislada, es una tendencia. Pero, en falta, algo más importante. Porque incluso si las instituciones compran, el oro no siempre sube inmediatamente. Tin que haber un gatillo de lo. Es gatillo puede ser inesperado. En la siguiente part vamos a vercha tipo de evento pueda
Acelerar, el oro de forma repentana, incluso sin aviso previo. Ahora vamos a hablar del gatillo que pueda acelerar todo el movimiento del oro. Why esto es lo que casi nadie explica con claridad? Porque el oro no necesita una crisis global perfecta para subir fuerte. Veces solo necesita un evento que cambie la percepción del riesgo. Y es el punto clave percepción. No realidad completa percepción del mercado. Ahora imagina esto. Todo parece relativamente estable. Los mercados suben y bajan normalmente. Los medios hablan de control de inflación. La gente piensa que todo está bajo control. Pero debajo de esa calma, sistema sigue frágil. Y de repente ocurre algo. Puede ser una crisis bancaria, puntual un conflicto geopolítico, inesperado un problema de deuda, en un país importante, o un fallo de liquidez en el sistema financiero. No importa cuál sea exactamente. Lo importante es el efecto. Y el efecto confianza repita que se rompe. Ahora, aquí viene lo más importante. Cuando la confianza se rompe, el dinero no espera, se mueve rápido. Normalmente busca dos cosas: seguridad y liquidez. Y aquí es donde el oro entra de nuevo. Porque el oro no depende de ningún sistema bancario directo. No es promesa, no es crédito, es activo, real, pero espera. Aquí viene un punto que muchos no entienden. El primer movimiento no es del público, es de los grandes. Y los reaccionan primero. Y cuando ellos se mueven, el mercado empieza a cambiar de phase. Ahora imagina este escenario. Un evento ocurre. No tiene que ser enorme, pero ser inesperado. Los mercados reaccionan, lo dólar se fortalece por miedo inicial. Pero luego, los empezó empieza a buscar protección a largo plazo. Y ahí empieza el movimiento del oro, primero lento, luego más rápido. Y si la presión continua, se acelera. Ahora conecta esto con lo anterior. No estamos hablando de un solo factor. Estamos hablando de acumulación de presión. Bancos centrales, comprando instituciones, moviendos, inflación persistent deuda, global alta incertidumbre, estructural. Todo eso es combustible potential. Pero el gatillo es lo que convierte potential en movimiento real. Y aquí está la verdad, que muchos no quieren decir. El mercado no necesita que todo sea perfecto para subir. Solo necesita que el miedo correcto aparezca en el momento correcto. Y eso es lo que hace que el oro sea tan interesante en escenarios como 2026. Porque no depende de hype, depende de confianza global. Y la confianza cambia rápido. En la siguiente part vamos a ver el escenario completo juntando todo. Y como podría verse a movimiento real hacia los $3,000. Ahora vamos a juntar todo como una sola imagen. Porque si solo miras cada factor por separado parece normal. Pero cuando lo ves todo, el escenario cambia. Imagina el sistema financiero global como una cuerda tensa. Por un lado tienes el dólar que sigue siendo fuerte,
pero con presión lenta acumulada. Por otro lado teens, la inflación, q, no desaparece, delta do, solo, se mueve, en, niveles, incomodos, y encima teens due to global en niveles histricamente altos, yes acuerda, no se rompt, duan solo golpe. Se debilita con, pequeñas tensions, y ahora, intra el oro. El oro no es, la cosa del problema. Es la respuesta, cuando el sistema empieza a sentirse menos estable. El oro empieza a recibir atención porque no depende de promesas políticas ni de decisiones de corto plazo. Pero aquí viene algo importante. El movimiento hacia los $3,000 no sería un salto mágico. Sería una transición. Primero, el mercado empieza a descontar el futuro. Eso significa que los inversores no esperan a que algo pase. Son a positioners antes. Luego, el precio empieza a moverse lentamente. Nada espectacular al principio. Solo una tendencia. Why, aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Por cuando el movimiento es lento, parece irrelevante. Para los grandes movimientos, siempre empiezan ahora, un segundo nivel. Si el dólar pierde fuerza, gradualmente mientras la inflación sigue presente. El oro empieza a ganar doble impulso. Uno por protección, otro por depreciación del dinero. Y este tipo de combinación no ocurre todos los años. Pero en hams, porque los bancos centrales no están reaccionando al ruido del día de letters. Y los miran décadas, y cuando varios bancos centrales empiezan a aumentar reservas de oro al mismo tiempo. Y eso no es coincidencia, es estrategia global. Ahora imagina este escenario completo. El oro sublentamente, durante, meses luego, acelera, por miedo. O incertidumbre dispuse. Intra, ms, público, el mercado, y, finalmente, se, voil visible, para todos, y punto. Muchos dirán la misma frase. Nadie lo vio venir, pero la realidad es que los señales estaban ahí todo el tiempo, solo que no todos estaban mirando. Y aquí es donde el nivel de $3,000, deja decir, solo un miró. Y empieza a ser un punto psicológico importante. Porque los mercados aman los miros redondos y cuando en activo se acerca a nivel importante con momentum puede atraer en ms atención y flujo de dinero. Pero recuerda algo essential. El mercado no se mueve en línea recta. Hay correcciones, hay dudas, hay fases de aburrimiento. Y ahí es donde muchos pierden paciencia. Pero los que entienden el contexto, ven el panorama completo. Y eso cambia completamente la forma de reaccionar. En la siguiente part vamos a entrar en el escenario final. ¿Qué podría pasar después de sensación y por qué el verdadero movimiento podría no terminar ahí? Ahora llegamos a una pregunta que casi nadie se hace a tiempo. ¿Y si $3,000 no fuera el final? Porque el error ms comhan en los mercados es pensar que un nivel importante es el destino final. Pero en realidad, muchas veces, es solo una parada psicológica. Y el oro tiene una historia muy clara en esto. Cuando rompe niveles importantes,
No se detín solo por lego. Hay un mero bonito. Se detín cuando cambian. Las conditions que lo están empujando. Ahora vamos a imaginar dos es. Tino primero. El oro lega. A $3,000 por que incertidumbre. Moderada. Inflation persistent. Y demanda. Estable de inversión. En ese caso, el mercado podría enfriar después del movimiento. Pero en el segundo escenario, las conditions son más intensas. Inflation más persistent de lo esperado. Dólar bajo. Presión estructural. Bancos centrales acumulando reservas agresivamente. Y en entorno global con tensiones económicas. Y financieras constantes. En ese caso, el movimiento no se apaga en $3,000. Se amplifica. Ahora aquí viene lo interesante. El oro no sube solo por razones técnicas. Sube cuando se convierte en una historia global. Cuando los medios empiezan a hablar de él todos los días. Cuando la gente, como empieza a preguntarse de vería. Compra. Cuando el tema deja de ser finanzas. Y se convierte en conversación general. Ahí es donde el mercado cambia de phase. Y esa phase suele ser la más rápida. Pero también en la más emocional. Ahora escucha esto con atención. En la última phase de un movimiento fuerte, el precio ya no sube solo por lógica económica. Sube por comportamiento humano, miedo, equidad, fuera. Expectativa de más subida. Y flujo de dinero entrando tarde. Y eso puede acelerar mucho el movimiento. Pero aquí hay un punto clave que debes entender. No todos los rallies son iguales. Algunos son lentos y estables. Otros son rápidos y agresivos. Y la diferencia casi siempre está en la confianza del sistema financiero en ese momento. Ahora conecta todo lo que hemos visto. Si el dólar pierde fuerza gradualmente, si la inflación no desaparece completamente, si los bancos centrales siguen comprando oro, si la incertidumbre global no baja del todo, entonces el oro no solo tiene espacio para subir. Tiene razones para seguir subiendo más tiempo. Pero eso no significa que si en línea recta. Habrá pausas. Habrá corazones. Habrá dudas. Y eso es exactamente lo que hace muchos salgan demasiado pronto. Porque ven volatilidad. Y piensan que el movimiento terminó. Cuando en realidad solo está respirando. Y en la siguiente part vamos a cerrar todo con el panorama final de 2026. Y como interpreter estas señales sin caer en hype ni miedo. Ahora vamos a ver el panorama completo de una forma muy simple. Como si estuviéramos observando todo desde arriba. Porque cuando estás dentro del ruido diario, todo parece confuso. Pero cuando te alejas un poco, el patrón empieza a aparecer. Y el patrón aquí es claro. No estamos viendo un solo factor empujando el oro. Estamos viendo varios sistemas presionando al mismo tiempo. Por un lado, tienes una economía global que ha crecido con mucha dureza durante años. Eso significa que cualquier ajuste de tasas o desaceleración afecta más rápido de lo normal. Por otro lado, tienes monedas que siguen siendo fuertes en apariencia, pero con presión interna por políticas monetarias. Y encima de todo eso, tienes un mundo incierto donde la confianza
Entre países, y sistemas financieros, ya no es tan salida como antes. Ahora, en medio de todo esto, el oro aparece como un activo que no depende todo promesas, no depende decisiones políticas diarias, no depende de sistemas digitales. Y eso lo es único en este contexto. Pero aquí viene algo importante. El oro no necesita que todo colapse para subir. Solo necesita que la incertidumbre sea suficiente para mantener la demanda activa. Ahora piensa en el comportamiento típico del mercado. Primero los grandes jugadores se posicionan en silencio. Luego el precio empieza a moverse lentamente. Después el movimiento empieza a llamar la atención. Y finalmente el público entra cuando ya es evidente. Y el ciclo es muy común en activos fuertes. Y el oro lo ha repetido varias veces en la historia. Ahora conecta esto con el nivel de $3,000. No es solo un número técnico, es un nivel psicológico. Porque los números redondos siempre atraen atención. Y cuando el precio se acerca a un nivel importante con momentum, el interés del mercado puede aumentar rápidamente. Pero aquí hay una idea clave que tienes que recordar. La mercado no premia el que reacciona primero. Primero el que antes del movimiento. Y eso es exactamente lo que estamos analizando aquí. No estamos diciendo chuva a pasar con certeza. Estamos entendiendo que conditions hacken que algo sea posible. Y eso es mucho más importante. Por cuando entiendas las conditions, puedes interpretar el mercado sin depender del ruido diario. Ahora, antes determinar esta parte. Quiero que pienses en algo. Si todo este escenario sigue desarrollándose en los próximos meses, crees que la mayoría de la gente lo verá venir a tiempo. O como siempre, lo verán cuando ya estén las noticias principales. Escríbelo en tu mente ahora mismo. Y en la siguiente, y última parte vamos a cerrar todo el análisis de global finance alert con una conclusión clara y directa sobre el oro en 2026. Ahora vamos a aterrizar todo. Porque después de analizar bancos, centrales, inflación, dólar, instituciones y comportamiento del mercado. La conclusión no es una predicción simple. Es una estructura de probabilidades. Y eso es lo que muchos no entienden. El mercado no funciona como una línea recta de subo-baja. Funciona como un conjunto de fuerzas que empujan en diferentes direcciones hasta que una domina. Ahora mismo, lo que estamos viendo es esto. Hay fuerzas que apoyan al oro. Y hay fuerzas que lo frenan. Y el resultado final depende de cuál de esas fuerzas se vuelve más fuerte con el tiempo. Por el lado alcista, tienes acumulación de oro por bancos centrales, tienes deuda global alta, tienes inflación que no desaparece del todo. Y tienes incertidumbre estructural en el sistema financiero. Por el lado bajista o de freno, tienes posibles periodos de dólar fuerte, tienes palitas de tasas altas, ms tiempo. Y tienes momentos donde la economía puede verse estable temporalmente. Ahora aquí viene lo importante. El
oro no necesita, cuidado, si perfecto, para saber. Solo necesita QL equilibrio, se incline ligeramente, haisha la inserted ember. YSOEs lo Q, hace Q est, tema si tan, interesante, para 2026. Pork no estamos, en escenario extremo todavía. Estamos en escenario de transition. Y los escenarios de transition son los más difíciles de interpretar en tiempo real. Ahora piensa en cómo se mueve la mayoría de la gente. La mayoría espera confirmation. Cuando ven el movimiento, entran. Pero en los mercados, cuando algo ya es obvio, gran parte del movimiento ya ocurrió. YSOEs, exactamente, lo que hace, QL oro, si tan seguido, por inversors, institucionales, elos no esperan, titulares, elos reaccionan, asenos, YSAs senos ya están en movimiento. Ahora volvemos a la idea central. $3,000 no es magia. No es una garantia letters. No es una predicción exacta. Es un nivel posible dentro de un escenario más amplio, donde el sistema global sigbayo presión moderada e alta. YC's escenario se mantiene. El oro puede seguir recibiendo support, pero si el escenario cambia, el ritmo cambia, por eso, el punto clave no es adivinar el número exacto. El punto clave es entender el contexto, y ahora quiero dejarte con una idea final. En los mercados, los grandes movimientos no se anuncian, se construyen, poco a poco, en silencio. Hasta que de repente, todo el mismo tiempo. Y es donde ya no es información nueva, es realidad. Aquí termina el análisis de Global Finance Alert. Ahora dime, después de ver todo este panorama, tú crees QL oro está construyendo en movimiento fuerte para 2026. Todavía estamos en una fase temprana del ciclo. YC este video te abrió una nueva forma de ver la economía global. Compartelo con alguien que necesita entender esto antes de que el mercado se mueva más rápido, porque en este mundo la información no vale cuando liga tarde. Ahora llegamos al cierre, pero en realidad, esto no es en final. Es el punto donde todo lo que viste empieza a tener sentido en el mundo real, porque si miras todo junto. El oro en 2026 no es solo una idea de precio, es un reflejo de cómo el sistema global está evolucionando. Y aquí es donde mucha gente se confunde. No es que el oro suba por su. No es que el dólar caiga de golpe. No es que todo pase de forma dramática en un día letters. Los mercados reales no funcionan así. Funcionan por acumulación, pequeños cambios, pequeñas decisiones, pequeños movimientos institucionales. Hasta que en data se nota al mismo tiempo. Ahora sí, hasta gudo todo el análisis de Global Finance Alert. Ya viste el patrón. Presión lenta en el dólar. Inflación que no desaparece completamente. Duda global estructural bancos centrales. Acumulando. Oro institutions. Moviendos. De forma silenciosa insorted ember constante. En el sistema financiero. Ninguno de estos factores por su solo es suficiente. Pero juntos. Creen en escenario. Y es, escenario es, lo que hace, QL oro, vuelva, a estar, en el centro, de atención global. Ahora escucha esto con calma. El mercado no necesita certeza.
Absoluta para movers. Lo necesita. Percepción. Y. La. Percepción cambia. MS. Rápido. Q. La realidad económica. Eso significa algo muy importante. CUA, NDO, la, GENTE, Comhan, empieza, a hablar de oro, en, todos lados. Normalmente, el movimiento ya está avanzado. Pero, cuando los datos empiezan a mostras, en silencio, ahí es donde empieza el verdadero cambio. Eso es lo que est, momento si interesante, porque todavía no estamos en la fase de euforia, estamos en la fase de construcción. En los mercados, la fase de construcción es donde se crean las mayores oportunidades, pero también donde más gente no presta atención. Ahora sobre el nivel de $3,000. A la no es un final garantizado. No es una promesa. No es una línea fija. Es un nivel psicológico dentro de un posible ciclo amplio. Si el entorno global sigue mostrando las mismas tensiones estructurales, el oro puede seguir recibiendo support incluso en mes a la de es punto puedo. Si el sistema se estabiliza más rápido de lo esperado, el ritmo puede cambiar. Por eso, lo más importante no es predecir el nemo exacto, es entender el contexto completo. Por cuando entiendes el contexto, dejes de reaccionar tarde. Empiezas a ver antes que la mayoría letters. Ahora quiero dejarte con una idea final. En el mundo financiero no gana el QMCR, acto letters, co-letters. Gana el Q mejor, entiende lo que está construyéndose antes de que se vuelva evidente. El oro en 2026. Justamente. Es exactamente. Es tipo de historia. Ahora dime la verdad. Después de todo este análisis, ¿tú crees que el próximo gran movimiento del oro ya está en construcción silenciosa? ¿No crees que todavía falta mucho para verlo? Si este video te ayudó a entender algo nuevo sobre el dinero, el sistema global, compártelo con alguien que todavía no está viendo esta señales. Porque en el mundo financiero, el tiempo de la información es más importante que la información misma. Aquí termina Global Finance Alert.